Daar sê, goeienaand aan alles kykers. Graag wil ek om verskoning vra vir die tegniese probleempies wat ons geondervind het. Maar nietemin, ons is terug en ons is regstreeks saam met Morne Esben. Morne, baie welkom vanaand meneer. Nancy, Virgil, ek kom op die show toe, dus dankie. Eventually kon ons het uitgefigure kry. Ja, ons is daar. Ja, ek wil vir ons getroue kykers, to our viewers, please accept my humble apologies for this technical difficulties that we had. But what a privilege we have to be able to have Mr. Morne Esben on the show tonight. But before we start with anything, I need to inform our viewers that this episode is sponsored by Nimble, and Nimble can take your online business further than imagined. So go to www.nimble.co.za and see how Nimble can take your business further for you. Natuurlijk in gesprek met Morne Esben. En toe ek van Morne gevra het of hy deel van die show wil wees vanaand, het die man gesê sonder enige huiwering definitief sal hy by die show involve wees vanaand. So Morne, groet net gou die kykers asseblief. Ja, baie goeienaand aan almal wat ingeskakel het. En ek hoop julle geniet vanaand die show. Ek hoop julle geniet die gesprek. En hopelik leer julle miskien een of twee dinge van my. Ek is nou nie 'n groot celeb nie, maar miskien vind julle een of twee dingetjies uit van my wat julle interessant sal vind. Ja, nee, definitief. En ek moet sê dat vir die kykers wat DHL Western Province Stormers supporters is, as julle ooit by Nieuweland of by DHL Stadium was en julle hoor die stem daar op die veld, dan kan julle vanaand die gesig by die stem sit. So ek noem dit maar nou net vir ons kykers, maar nietemin. Ek het genoeg van ons kykers se tyd gemors, genoeg van jou tyd gemors. Morne, kom ons begin by dit. Gee net vir ons kykers net so 'n oorsig oor wie is Morne? Waar is Morne afkomstig van, en natuurlik jy kan oorslaan in Engels. Ons is baie gemaklik met Engels en Afrikaans op hierdie show. Ek is bly om dit te hoor, want ek weet of ek vir die durasie van die show heeltemal Afrikaans kan praat, so ek is bly vir daai opsie om daarom oor te slaan in Engels toe. Maar ja, ek het 'n storie, maar ek gaan probeer om my storie so kort en so presies as moontlik te hou, net uit die belang van tyd. Maar ja, ek is oorspronklik van Oos-London in die Oos-Kaap. Ek was daar op skool en ek het toe aan Kaap toe getrek, direk na hoërskool, om hier te kom studeer. So ek was toe dan op die voormalige Pentec, deesdae noem hulle dit die Cape Peninsula University of Technology, waar ek journalistiek geswat het, en dis basies waar my loopbaan begin het. Okay, great. So jy het gestudeer by Pentec, jy's 'n Oos-Kaapenaar. Jy bly nou al in die Kaap vir hoe lank? Sjoe, so ek het Kaap toe getrek toe ek 18, 19 was. Ek gaan nou vir julle sê hoe oud ek is nie, maar is bykans 20 jaar. Is bykans 20 jaar wat ek nou in die Kaap is. So ek dink ek is nou meer 'n Kaapenaar as wat ek 'n Oos-Kaapenaar is. So miskien gaan my ouers nie regtig daarvan hou nie, maar ek dink dis miskien hoe die storie is op die oomblik, ja. Ja, Morne, sê vir ons, waar het alles begin? Where did everything start for you? When you went to go and study in 2004 at Pentec, when you went to go and do your diploma in journalism, did you know from the onset that this is what you want to do? I was pretty sure, Virgil, that I wanted to be a journalist. I was pretty sure that I wanted to write. I was fairly sure that I wanted to get into sport, because sport was something that I loved. It was something that I played. It was something that I didn't have to really. It wasn't a labor
at all for me to write about, to talk about sport, to play sport. It was something that I enjoyed. It was a massive hobby of mine. So I always thought that if I were to go into journalism, I would write. I would be part of the sports department at a news. Career with. En toe ek op Pentek was, jy weet, hulle laat jy nog nie spesialiseer in die eerste jaar nie, so jy leer van 'n bietjie van alles. So jy leer hoe om te skryf vir die koerante, jy leer om te skryf vir TV, vir radio en so aan. Dan eers van jou tweede jaar af, dan gee hulle vir jou die geleentheid om te spesialiseer. En daar's natuurlik hulp wat jy ook kry van die universiteit se kant af. Hulle gee vir jou 'n counselor om na jou sterkpunte en na jou swakpunte te kyk en om vir jou miskien 'n bietjie leiding te gee oor waar dit miskien vir jou die beste sal wees. En ja, hierdie stem wat jy hoor, was nog nie so gerefineer, so refined soos wat dit nou is nie, maar dit was daar. En ek dink die vrou wat my gehelp het, haar naam was Hannelie. Sy destyds aan vir my gesê, kyk, jy het 'n baie goeie stem. Miskien moet ons probeer om vir jou by 'n radiostasie in te kry waar jy jou in-service training kan doen. En toe sê ek, ja, kyk, ek is nogal lief vir die radio ook. Ek het altyd destyds en ek dink elke jong mens het dit gedoen waar jy radio luister en dan hoor jy liedjies en dan sit jy gou 'n blank kaset in die tapespeler en dan probeer jy nou as die liedjie speel en dan net op die regte tyd begin record en dan wil jy hom pause of stop net voordat die DJ begin praat. En hulle het altyd daai irriterende ding gehad waar hulle nooit die liedjie voluit speel nie. Hulle moet altyd praat so 30 sekondes voor die liedjie eindig en dit was altyd vir my baie irriterend geweest, maar ek het baie gehou van die radio. So toe Hanlie vir my dit gesê het, toe dink ek, ja, dit sal nogal great wees en toe begin ons twee nou daaraan te werk om vir my by 'n radiostasie in te kry. En ek het toe daarin gekom. Ek was dan 'n intern gewees by KFM vir hulle nuusdepartement. En ek het vir 'n jaar daar gewerk, ek het my indiensneming daar by hulle gedoen en toe van daar af toe sê hulle, kyk, ons is gelukkig met hoe jy cope. Wil jy miskien aanbly as 'n junior verslaggewer en natuurlik wie gaan nee sê daarvoor en dit was toe hoe ek in radio begin het. Ek was by KFM vir nagenoeg 10 jaar voordat ek aanbeweeg het na Smile toe waar ek nog 3,5 jaar was tot waar ek nou is by Hart is nou in Augustus maand sal dit 4 jaar wees wat ek nou by Hart is. So dis waar my loopbaan begin, maar dis baie broad strokes. It's I've left out a lot of detail. There was a lot of things that happened in between, but yeah, just in broad strokes, I was at university. I had a counselor who believed that I could make it on the radio, and yeah, we shot for gold, and fortunately enough, that was my pathway into radio and into journalism. 'n baie interessante storie want normaalweg soos jy genoem het, jy het journalistiek gaan studeer en jy het besef dis wat jy wil hê, maar iemand anders het 'n talent in jou raak gesien en vir jou amper soos 'n tipe van 'n mentorrol in jou lewe gespeel en vir jou in 'n rigting ingewys. Sy het iets in jou gesien wat jy nie noodwendig in jouself gesien het nie. Ja, vir jou gesien. Dis 100% so en ek dink dis in elke mens se lewe so waar ander mense in jou lewe geplaas word om vir jou te help langs die pad. Ek dink nie daar's 'n mens wat hierdie pad hierdie lewe aanvat sonder dat daar hulp is nie, sonder dat daar iemand is om jou hand te hou, whether it is just for a short while or whether it's for a protracted number of years. In Hanley's case it was just for a short while, but the impact that she made and the role that she played, yeah, she was just a counselor. It was a job possibly to do that, to place the students where they needed to go, but if it wasn't for her hard work, then I probably never would have ended up there, or it would have taken me a lot longer to have gotten into radio and to have gotten into journalism. So yeah, along the way, people will, whether it's just a good word at a prospective employer, or whether it's just a chat about you, I always believe that
when you're not present and when people talk about you, what they say there really determines a lot about your character. So when you're not in people's company, they need to be saying good things about you. They need to be saying positive things about you. They need to be talking, very, very shiningly about your character, and that is what I'm a big believer in. And through my career so far, through my life so far, I've had people like that who've really played a big part in my life without me even knowing it. Conversations are happening in the background about me, and fortunately, because of my character and because of who I am, because of my work ethic, those conversations more times than not are good conversations. Yeah. Morne, you've worked at KFM, you moved on to Smile, you are now currently working at Heart FM. One of the top 3 radio stations in the Cape. Please share with us your working experience in the sense of, I know, at Smile and maybe KFM, you had a different role as what you are currently fulfilling at Heart FM. Talk to us about your challenges that you experience, and also the difference in roles and in responsibility that you currently have. Yeah, so when I was at I've worn lots of hats over the years. I've been working as a journalist for 17 years, and yeah, I've started out as a news intern, as I've said, and then after a few years, I was just a normal beat journalist, and then from there I specialized. I went into sports journalism. And that is where I got my big break to actually go on air, to read sports bulletins and to file sports reports and all of those sort of things. I then did from about 2010, 2011. I then specialized as a news anchor, because at the time there was a need for news anchors, and I felt that I could move on to doing that. And then when I moved on to Smile, I sort of fulfilled similar roles. I was doing news and I was doing sport, and a bit of traffic every now and again as well. And now at Heart, I'm just a news anchor. So while I still have a big love for sport, and while I'm still intrinsically involved in Cape Town sport through my various other freelance work, it's just me doing news. So I'm the morning news anchor Monday to Friday. And I specialize in news, but yeah, look, it's a challenging environment being in radio, because radio in itself is quite volatile. There are lineup changes, and people go in and out, and sometimes you really gotta look at it in a very cold way and say, well, are my performances still up to scratch? What do I need to do to improve? What do I need to do to make sure that my bosses keep me? And all of those sort of things. So there is a constant pressure, but I think that pressure fades into the background when you think of all of the great benefits of being on air. It's an amazing environment to work in. No 2 days are ever the same, and yeah, it's just such a big privilege to be on air every morning, to tell your people's stories, and to tell the stories of the people who matter to you. You tell their stories. I mean, I was this week when we heard about the massive petrol price hike that was coming up. In one of my reports, I actually took a bit of time to just break it down and to say, listen, for you and I, it's going to be a massive, massive bump in terms of the financial burden, which is already so heavy on us. So for the massive petrol price coming, that's going to have a knock-on effect on everything else. It's going to have a knock-on effect on transport, on food, on our house prices and everything else. We've also just heard that the interest rate is possibly going to go up as well tomorrow when that announcement's made. So things are very, very tough, and I want to. My job as an anchor is not just to present the news; it's also for us to just tell the people how it will in cents and how at the end of the month, and that is this I enjoy. I feel that it's necessary for us to really tell our people stories and to break down the news for them in a way that's understandable and practical.
Okay, it seems like there's a bit of a lagging, but not nonetheless, Morne, as part of the show, we have this slot where our viewers can ask questions, and I've got this faithful viewer, Chantal van der Vent, who's supporting the show. She's one of the faithful, and she's asking you a question. She says, "How does it feel to work with with Aiden? It seems like that he can be a difficult presenter, maar met lekker vol draad werk, daai Aiden. Sy wil by jou weet, hoe voel dit om saam met Aiden te werk? Dis vir my 'n groot plesier om elke oggend saam met Aiden te kan werk. Hy is so nice en hy is een van daai persone waarvan ek gepraat het wat in jou lewe inkom en wat vir jou onmiddellik 'n hand opgee, wat altyd probeer uitkyk vir jou en die beste probeer doen. So ja, hy's 'n sekere manier op die radio. Hy is nie iemand wat nonsens vat nie, hy is doodreg. Maar hy is ook 'n ou met 'n baie sagte hart en 'n ou wat regtig hart het vir mense. Met groot ja, dis van so soute kan leer. So just apologies again to our viewers. It seems like we've got some internet connectivity issues here. I'm just going to ask Morne if he can just repeat that last sentence that he said, because he went away there for a short while. I'm so sorry about that. I hope it's not my internet over here. But yeah, but like I said, is net vir ons, vir my so groot voorreg om van Aiden te kan leer. Ek meen hy's 'n gesoute joernalis in sy eie reg en 'n gesoute aanbieder in sy eie reg en hy het al dinge vergeet wat ek nog moet leer. So ek gesels gereeld met hom oor die industrie en waarvoor om uit te kyk en net dinge wat ek van hom af kan leer van as dit kom by mentors is hy definitief een van daai ouens waarna ek opkyk in die bedryf. Okay, en dan natuurlik die groot vraag, omdat jy in die nuusbedryf is, in die nuusafdeling is, kry hulle elke dag te doen met verskillende tipe nuus. My groot vraag aan jou is hoe beskerm jy jouself dat jy nie meegesloer word met spesifiek al die negatiewe nuus wat in die wêreld en in Suid-Afrika gebeur op 'n daaglikse basis, want jy moet verslag lewer en outomaties kan ek maar nou net aanneem, dat die nuus wat jy cover, dat dit 'n tipe van 'n effek op jou wel kan hê, 'n sielkundige effek. Hoe hanteer jy dit? Ja, dis bitter moeilik, Virgil. En daar's nie enkele manier hoe mense dit doen nie. My manier is miskien verskillend van iemand anders se manier. Daar's baie van my kollegas wat nie cope nie. Daar's baie van my kollegas wat eenvoudig nie kan vat om elke dag oor die moorde en die verkrachtings en al die swaar goed wat ons oor moet berig nie. Dis very much 'n persoonlike ding. But I would say, we need to do, and the conversation is happening in our industry where journalists are openly saying, "Hey, look, I'm not coping. I'm not doing okay. I'm seeking help, and I'm speaking to professionals about it." Because I think in the past there was a big stigma around journalists, going for counseling and speaking to professionals about these sort of things. So what the journalists used to do back in the days, they just used to throw themselves into their vices. So whether it was drugs or alcohol or any of the other sort of vices, some of them just threw themselves into more work, and eventually it starts taking a toll. So what I like to do, it's a little thing, but it seems to help me, is that when I leave the office, when I switch off my computer and take my car keys and get into the car, I live quite a distance away from the studio. So when I go home at night, or when I go home whenever I do, I take those 20-25 minutes just to decompress. I go through the day, especially if it was a very heavy day. I go through the day in my mind and just sort of deal with what I need to deal with, think about what I need to think about, and then
as soon as I get home, I just sort of mentally put whatever that was down at the door. I never take my work home with me. I never take my work state, my mental state from work into the house with me, because I've got my wife and I've got my 2 children waiting there. They're excited to see me at the end of the day. So I don't want to mess up their vibe by coming with the heaviness of my issues and the stuff that I've just seen. Having said that, my wife is a massive support system to me. So when I do have heavy days, she always has an ear to listen to, and she always allows me to just vent if I need to vent, and just to talk about what I need to talk about. Many times she doesn't understand what I'm talking about, but often enough she does, and she's that support system that I need. So I would say, yeah, look. We need to talk to professional people. There are people out there who deal with these sort of things, whose careers it is to help you compartmentalize and to deal with the issues. You're not meant to go through these things alone. So whether it's speaking to a professional, or if you can't pay a professional, find a close friend, a partner, a spouse, someone who you can speak to, and we can just vent to. I mean, it's also a difficult situation, because you don't want to unpack your load onto someone else. You don't want to make their load even heavier, because we all have a cross to bear in life. So we need to also be cognizant of that fact. But it's important also to, if there is an ear to listen, to just talk about it and just to work through it. It'll make your load a lot lighter, and it'll free up a bit of space for the next day when you have to go and work again. Cool. Thank you for sharing that. And then obviously, those are the things that you experience on a daily basis. And thank you for just shedding some light, because we as the audience, we as the listeners, the people from the outside, we don't, we get into our car, we switch on our radio. We listen to the news, we listen to the music. When we reach our destination, when we switch off the radio, and then we continue with our day. So, we as the normal person, if I can put it like that, is we're not so involved with the things, of what you guys are dealing with on a daily basis. So we wouldn't necessarily see it. So thank you for sharing that. And then on a lighter note, somebody told me and say, "Yo, die radio mense praat baie." Is dit so? Praat die radio mense oor die algemeen so baie? Nee, as ek by die huis kom dan praat ek so min as moontlik, want teen daai tyd is my stem al gaar gepraat. So ek wil nie nog onnodig praat as ek by die huis kom. Nee, my geaardheid is eintlik baie chilled. Okay. Jy weet, as ek onder my vriende is, onder my familie is ek nooit die center of attention. Ek is nooit die een wat die meeste praat nie. Ek meen, meeste mense dink dat radioaanbieders altyd the life of the party is, maar dit is in my geval so nie. Ek is 'n baie rustige mens van geaard, en as ek nie hoef te praat nie, dan sal ek nie praat nie, maar dit beteken nie ek is iemand wat boring is of iemand wat eenkant is nie, maar dit is net 'n geval van as ek nie hoef te praat nie, dan sal ek nie. Ja, Morne, ons gaan gou 'n breek vat. En dan as ons terugkom, sal ek graag wil hoor, hoe het dit uitgekom dat jy die stem van Nieuweland, die stem van DHL Stadium geword het? So, aan ons kykers moet nêrens heen gaan nie. Ons is nou terug, ons gaan net gou vir 'n advertensie breek. En dan is ons
Daar sê, ons is terug met ons program en net so 'n klein ad break gevat. Hierdie episode is natuurlik geborg deur Nimble en as jy gaan kyk kan jy na hulle webwerf toe gaan, Nimble, www.nimble.co.za, as jy jou aanlyn besigheid wil verder vat. Kom ons kry vir Morne weer terug op die stream. Daar sê, Morne, die groot vraag is die stem van Nieuweland, die stem van DHL Stadium. Hoe het alles begin? Hoe het dit gekom dat jy daar opgeëindig het? Sjoe, ek kan seker halfuur gebruik net om weer daai storie te vertel, so nou moet ek op maar weer begin sny, maar kyk, dit het begin, ek dink so 2013 se kant, ek het 'n gesprek gevoer met een van die ouens in die mediakantoor daar by WP Rugby, terwyl ek dink ek was besig by 'n Stormers media konferensie. En toe gesels ek met die media ou en dit kom toe dat ons praat oor ons loopbane en waar ons onsself sien in 'n paar jaar se tyd. En toe sê ek vir hom, kyk, jy weet, eendag wil ek bitter graag die stem wees van Nieuweland. Ek meen, hulle het in daardie tyd 'n ou gehad wat seker bykans 20 jaar reeds die stem van Nieuweland was. So hy was die stem van Nieuweland, ja. So toe vra ek, kyk, toe sê ek, as die ou ooit op 'n dag moet uittreë, dan wil ek 'n shot hê om dit te doen. Maar na daardie gesprek het ek dit weer 'n tweede gedagte gegee nie. En toe net voor die 2015 Super Rugby seisoen, toe kry ek 'n oproep in die kar eendag. Ek was op pad huis toe van die werk af, en dit was toe die ou met wie ek gesels het, en hy sê vir my, kyk, onthou jy daai gesprek wat ons 'n jaar of 2 gelede gehad het oor die stem van Nieuweland? En ek sê, ja, ek onthou dit so vaag weg, die tyd het ek vergeet, ek het dit vir hom vertel, van ek het dit al vir soveel mense vertel. Maar anyway, toe sê ek, kyk, daai ou het nou besef, hy gaan aftree as die stem van Nieuweland. So vir die 2015 Super Rugby seisoen het ons 'n stadium announcer nodig. En wil jy graag vir die job audition vra hy toe vir my. En toe sê ek, ja, wanneer? Ek meen, dit is my droom wat kan waar word. Maar toe ek die foon neersit, toe kom daai imposter syndroom. Ja, ek weet nie of jy weet wat dit is nie, maar is daai stemmetjie in die agterkant van jou kop wat vir jou sê, ag nee, jy gaan dit nie kry nie, jy is nie goed genoeg nie. Hulle gaan dit nooit vir jou gee nie. Daar's 100 redes hoekom jy dit nie gaan kry nie. En so na die opwinding van daardie oproep het ek so 'n bietjie deflated gevoel, maar toe dink ek, okay, dis fine. En ek gaan toe in vir die audition en ek moes toe 'n paar lyne lees en jy weet, en hulle word gehoor het of die stem sal pas. En ek doen toe die audition en hulle sê toe, okay, dis fine. Dan kan ons al vir jou op hoogte hou en so aan. En in my kop toe sê ek, kyk, daar's gesoute ouens wat al reeds in die bedryf is. Daar's gesoute ouens wat al reeds in die rugby bedryf is, wat joernaliste is, of wat sportaanbieders is, wat waarskynlik gaan aansoek doen vir hierdie job. So, daar's no way wat ek dit gaan kry nie. So dis wat daai imposter syndrome vir my gesê het. But lo and behold, ek het dit toe gekry. En maar dit was weer een van daai gevalle, en dit lyk my dis so 'n bietjie van 'n golden thread nou deur ons gesprek hier, Virgil, want is weer daai ding gewees van, daar was ander ouens wat oor my gesels het vir hierdie job. Daar was ander ouens wat gevra was of hulle die job wil hê. Ja. En weens redes waarvan net hulle weet, gesê, kyk, hulle is nie beskikbaar nie, maar hulle weet van 'n ou wat ideaal sal wees. So 2 ouens het vir WP Rugby gesê op verskillende tye dat Morne Esben die ou is wat hulle moet vra.
So ek weet wie daardie twee ouens is en ek skuld my hele loopbaan by WP Rugby aan hulle. Wat gesê het, kyk, hulle kan dit nie doen nie, maar daar's definitief 'n ou van wie hulle weet wat dit kan doen. So dis hoe dit begin het. Van die 2015 seisoen was ek die stadion aanbieder geweest, die stadion NC, die stadion announcer, so dit was 2015 op Nieuweland, en dis tot nou toe met die United Rugby Championship by die DHL stadion in Kaapstad. So ek is baie geseënd om te doen wat ek kan doen, en ek is baie dankbaar natuurlik aan die mense wat dit vir my moontlik kon gemaak het. Wat 'n storie. So aan ons kykers, as julle die hard Stormer supporter WP ouens, as julle hy man se stem hoor, dan weet julle hier is die man vanaand. Ek dink is 'n baie cool storie. En ek het altyd gewonder en gedink, wag, ek moet vir jou vra, hoe het dit gebeur dat jy die stem van Nieuweland en nou DHL Stadium is? Morne, my voorlaaste vraag wat ek vir jou wil vra is, wie is Morne Esben as hy nie agter die mikrofoon sit nie, as hy nie agter die nuusdesk sit nie? Vertel vir ons so 'n bietjie van Morne Esben weg van die media en weg van die werk en sy verantwoordelikhede. Morne Esben is 'n groot familieman. Ek is mal daaroor om tyd met my vrou en my twee seuns te spandeer. Wanneer ook al ons 'n kans kry, dan probeer ons iets nuuts. Ons probeer om na 'n ander plek toe te gaan, net om verskillende experiences te kan ervaar as 'n familie. So ek is 'n groot familieman en hulle beteken die wêreld vir my. So ek probeer altyd om soveel as moontlik tyd met hulle te spandeer en met dit wat ek so besig is by die werk, kyk, 'n mens probeer maar altyd, Virgil, om 'n lekker work-life balance te hê. En dis nie altyd maklik nie, dis nie altyd die ideale omstandighede waaronder 'n mens lewe nie. Soms dan werk 'n mens baie en dan sien jy baie met jou vrou en jou kinders. Maar om kos op die tafel te sit en om 'n dak oor hulle koppe te hou, soms moet 'n mens maar lang ure werk. Maar mens probeer maar altyd om daardie balans te vind. So op die oomblik is ek in daardie scenario waar ek werk nogal redelik baie, maar dit is 'n seisonale ding. Daar's 3 of 4 maande in die jaar waar ek baie besig is, en dan na dit dan word dit bietjie meer na normaal. So die familie verstaan dit. Is nie altyd vir hulle lekker om soms glad nie vir my te sien deur die dag nie. Maar dis maar wat ons doen om te survive en om voort te gaan. Maar soos ek sê, as ek nie werk nie, dan gee ek al my tyd aan hulle. Ek geniet daarvan om 'n lekker glasie wyn by 'n wynpaas te gaan drink. Ek geniet daarvan om oor die naweek te braai. As ek heel naweek kan braai en 'n glasie wyn kan drink, dan is ek op my gelukkigste. So ja, ek is maar 'n eenvoudige man, iemand wat nie veel hou van die limelight en daardie tipe dinge doen nie. Ek probeer maar my beste as ek nie werk nie, net om lekker low key te wees en om soveel tyd as moontlik met my familie te spandeer. Dis great. My laaste vraag wat ek aan jou gaan vra, Morne, dit is tweeledig. En dit is, wat hou die toekoms vir Morne Esben in? En laastens, watse advies sal jy gee vir aspirante radioaanbieders, radiosport, joernaliste? Ek dink is vital dat spesifiek mense wat in daai rigting wil ingaan, dat hulle kan leer, dat hulle kan weet van iemand wat al reeds daai pad gestap het, wat die ervaring het, wat die kennis, vaardighede het. They can learn from you, and I would like to use this platform to all our viewers so that they can know, these are the qualities, these are the things that you need to have if you want to make a success in that area. So that is my question to you, sir. All right, that's a difficult question, but I'll try and answer it as best I can. So the first thing is, I don't know what the future holds for Morne. I think just the Lord knows what will come for me and what needs to happen.
whatever doors I'm knocking on, only he'll know which ones to open and which ones will be the right ones to open. So I don't like to think about the future too much. I like to just live in the now and do the best that I can today, so that I can provide for my family and that I can do what I love. For every day that I'm on the radio, I'm doing what I love. For every day that I'm on a Saturday at Rugby Stadium doing stadium announcing, I'm doing what I love, and I'm very, very blessed and very privileged to be able to do what I love on a daily basis, because then it doesn't feel like a job, it doesn't feel like a chore. You're doing what you love. So I think that's the answer to the first question. I've got aspirations, yes. I've definitely got aspirations. One of my big aspirations is to get into TV, is to get onto the TV screens. Jy weet, voordat die looks heeltemal by die deur uit gaan. Ek dink met 'n bietjie grimering en met 'n bietjie werk hier en daar kan ek dit nog maak vir die TV, maar ja, daardie tyd word nou min, so ek dink op die kort tot medium termyn is dit my grootste doel om voor die kamera te verskyn en om nuus of sport aan te bied. Dit sal natuurlik eerste prys wees vir my. In terms of the qualities and in terms of helping aspiring journalists, broadcasters, I always say it's not a one size fits all type of industry. I've told you how I got into the industry. I got in through my studies through university, but there are other guys who get in through winning talent competitions. There are other guys who get in through campus radio, through community radio, who eventually, make their graduation into commercial radio. Then there are other guys who just pester the stadium, the station manager or the programming manager. They just pester them with sending demos and sending emails and WhatsApps and phone calls all the time, and until the station manager cracks and just says, okay, cool, we'll give you an opportunity, and then that happens. So with radio, it's a very it's not a set way of getting into the industry. Some people walk in the front door, and others sometimes have to sneak in the back. So that's how it goes. But I think universally, some of the character traits that you need to have, I think, to be a success, not just in broadcasting, but I think in life in general, is just to have a positive disposition. Be a positive person. Be a person who's fun to be around and who's positive to be around. Always have a positive word for someone, and always look to help someone else, and also never burn your bridges. I think if you leave a place, always leave with your dignity intact, and always leave with a good relationship with your managers, if it's possible, and of course with your co-workers as well, because those are the people who will talk to you or talk about you to other people, the people that could possibly open a door for you. And I think that's been testament to my career so far. That I've been a person who's got that positive disposition and who's been fun to work around, and obviously your work ethic. You need to be putting in the work. You need to constantly push yourself and push your limits, and once you've achieved something, you look for the next goal and aim for that and keep going. But never go at the expense of someone else. Never step on someone else's head. I think the industries that we are in, there's more than enough room for everyone to shine. So there's never a need for you to discredit or try to discredit someone else just so that you can go further in your career. Rather let your work ethic and your quality of work speak for itself. And I think if you do that, you'll certainly go far. But I think as just be a decent human being. Wees net lekker. Wees 'n lekker mens om te wees, en dan dink ek jy sal meer reg kry in jou loopbaan en natuurlik in jou lewe ook. Wow. Wyse woorde, en natuurlik is 'n advies wat 'n mens kan vat en wat jou lewe definitief kan verryk en kan verbeter. So Morne Esben, ek sê vir jou baie dankie meneer vir jou deelname aan vanaand se program, en dan weer eens net vir jou en aan ons kykers net
om verskoning vra dat ons so 'n bietjie van 'n tegniese issues het. Dit lyk of 'n mens onvoorbereid is, maar net op die laaste laaste dingetjie dan gebeur daar iets. So aan ons kykers, ons vra om verskoning. Ons sal definitief seker maak going forward dat ons show op tyd begin en dat daar nie hierdie tegniese goedjies is nie. Maar nietemin, Morne, waar kan die mense vir jou kontak as hulle vir jou in aanraking saam met jou wil kom? Jou social media handles? Op social media, ek is meeste aktief op Twitter. So my Twitter handle daar is @morne13, MORNE13. Maar ek is ook op Instagram, waar jy bietjie meer van my familie en my kinders kan sien. So dis net Morne Esben by Instagram en ja, dis maar seker die beste ways om vir my in die hande te kry om hallo te sê en om 'n vraag te vra of net om net 'n bietjie te volg om te kyk wat ek kwyt raak op sosiale media. Ja, en daar het julle dit mense. Morne, dankie weer eens en dankie dat julle as kykers ingeskakel het. Ons hoop, Morne, dat ons jou weer in die toekoms weer op die show sal kry en ja, dat jy sal deel in die sukses van die show. Nietemin sterkte vir jou en alle voorspoed vorentoe. Baie dankie Virgil vir die geleentheid. Dit was lekker om jou te gechat het. Ja, en alle sterkte ook vir jou show en vir alles wat jy aanpak. Ek weet wat jy hande by sal sit sal 'n sukses wees. So baie dankie vir die lekker show. Dis hy. Dankie Morne. There you have it, folks. Ons het aan die einde gekom van nog 'n episode. Dit is nou episode 4 en vir julle wat altyd inskakel soos Chantal, Rodney, al ons getroue kykers, thank you for tuning in. From my side, Virgil, I truly appreciate that and I'll see you again next week. Tune in. I'll let you know in the week who's going to be our guest, but please make sure that you do tune in and thank you for always tuning in. Have a good week and I'll talk to you again.